Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Are you looking an online ordinary secondary school that can teach you physics, chemistry, basic mathematics and biology? Or are you looking a gifted teacher who can help you to understand the beauty of physics, chemistry, basic mathematics and biology for the it means from Form 1 to Form 4? Or maybe have you discovered that your purpose needs the knowledge of physics, chemistry, basic mathematics and biology? So you may be having so many questions, and those 3 questions I've mentioned are just some of them. What I want to tell you that stay tuned, keep asking yourself so many questions. I believe that in this program you are going to get answers of so many questions. How are you, everybody who is watching this program? My name is Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Let me repeat, my name is Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Those are my full names. Or simply, you can call me just Olenjolai. When you call me Olenjolai, it's enough. That's my names since since I was a child. I am a Tanzanian, and this is our national flag. I would like to take this opportunity to welcome all the national and international students who would like to join us in these fantastic programs on these online schools, which we call the digital schools that call Tanzania Online Ordinary Secondary School, in square bracket Olenjolai. Habari za leo, ndugu mtazamaji unayetazama video hii. Ninaamini kabisa kwamba una maswali mengi ambayo yanahitaji kujibiwa katika safari yako ya kujifunza masomo ya hisabati na science. Na najua pia kwamba una swali la kwamba nitawezaje kujifunza somo la physics, chemistry, biology, somo la fizikia, chemistry, biology na hisabati kupitia njia ya mtandao wa internet. Lakini pia una swali la kwamba je, nitapataje mwalimu ambaye ana kipawa cha ualimu na ana upako ambao umetoka kwa Mungu kwa ajili ya kuweza kunisaidia kuelewa masomo ya sayansi, somo la fizikia, kemia, biolojia pamoja na hisabati. Hiyo ni mifano tu ya maswali. Habari za leo, ndugu mtazamaji. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha katika shule yetu ya kwenye mtandao inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School katika mabano Olenjolai. Mimi kwa majina yangu naitwa Olenjolai Moko TAYAI Losingo. I thank God by his own grace he has made me, or he has built in me, a gift of teaching. Namshukuru Mungu ambaye kwa kupenda kwake na kwa neema yake ameweka kipawa cha ualimu ndani ya moyo wangu. So I will be your physics, chemistry, basic mathematics and later on biology and even English teacher in this program. Nitakuwa mwalimu wako kwa ajili ya kufundisha somo la fizikia, kemia, hisabati, biolojia na somo la Kiingereza pia tunavyoendelea na safari. I'll be teaching in ordinary level according to the syllabus and curriculums of Tanzania. It consists of Form 1, Form 2, Form 3 and Form 4. Katika elimu ya ngazi ya kati, ya sekondari ya ngazi ya kati au elimu ya awali ya sekondari, manake kuna kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. I will be teaching all of them. Nitakuwa nawafundisha wote hao au madarasa hayo, and not because I'm very intelligent or I just know small portions of physics of these subjects. Sio kama kwa sababu na akili sana kuliko labda watu wengine au najua sana kuliko watu wengine. Ninajua sehemu ndogo sana ya masomo haya, but I have a responsibility to teach others. Lakini na jukumu la kuwafundisha watu wengine kwa kile ambacho nachokuwa nakijua. So I would like just to answer again one question in your mind. Napenda kujibu pia swali moja katika akili yako. And that question is, what is the visions of Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai? Nini maono ya shule inaitwa Tanzania, ya shule ya mtandao, ya shule ya sekondari ya kwenye mtandao
inayoitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School kwenye mabano Olenjolai. I have an assignment to teach and train ordinary secondary students to extract knowledge, understanding, and wisdom, and combine with knowledge from the classroom instructions. Nina jukumu la kufundisha na kutoa mafunzo, la kufundisha na kutufundisha wanafunzi wa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne jinsi gani ya kuweza kuchambua maarifa, ufahamu na hekima kutoka kwenye masomo yao ya darasani. And then after teaching them how they can extract knowledge, understanding, and wisdom from the classroom instructions, I will teach them how they can combine with knowledge, understanding, and wisdom extracted from the Word of God in order to solve real life problems. Baada ya kuwafundisha wanafunzi wangu namna gani ya kuchambua maarifa, ya kufahamu pamoja na hekima kwenye masomo ya darasani, pia nitawafundisha jinsi gani ya kuchanganya walichokipata kama matokeo au kama matunda kwenye huo uchambuzi pamoja na maarifa, ufahamu na hekima ya neno la Mungu ili kutatua matatizo halisi kwenye jamii tunayoishi. I know it might be difficult, it doesn't sound in your mind. Ninajua kabisa kwamba hiki ni kitu ambacho ni kigumu kwenye fikra zako. Even myself, it has been a difficult issue in my own life. Hata mimi pia niliposikia hiyo sauti ya Mungu ikiniambia kwamba hili ndo kusudi la hiki unachokifanya, niliogopa na niliamini kabisa kwamba na sikuiamini. But I want to tell you that right now, this is almost more than 10 years since I've begun to enjoy. I have been doing it in my own life. I've been applying what I'm telling you, these combinations of the two knowledges, two understanding, two wisdom, for more than 10 years. Nimekuwa nikichanganya hivi vitu, hekima, maarifa ya kutoka darasani, ya kutoka kwenye maisha na pia kwenye neno la Mungu kwa muda wa miaka 10 hivi sasa. And I want to tell you that I thank God I'm successful. I'm continually successful on that. Namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo navyoendelea kufanikiwa kwenye ile eneo. You can ask me another question. So Olenjolai, you want to teach us to solve real life problems. Have you ever solved any real life problems? That's a very good question. So unaweza kaniuliza swali, unataka kutufundisha kuchambua hii vitu ili kutatua matatizo halisi ya maisha. Je, wewe mwenyewe umeshawahi kutatua matatizo la kimaisha? The answer is yes. I've solved so many problems. I will solve so many problems, and I'm solving so many problems. Ninatatua na nitaendelea kutatua matatizo mengi. Example, the problem I'm doing right now, I'm solving a real life problems. Kwa mfano kwenye huduma inaifanya hivi sasa, manake natatua tatizo halisi. So don't worry about that. It might take some months to achieve what I'm telling you. Inaweza kachukua muda mrefu kuweza kufikia kinachokuwa nakwambia. But I want to tell you that once you are there, you'll see transformations in your life. Lakini ukifanikiwa tukuweka kwenye matendo, utaona mabadiliko kwenye maisha yako. So according to the syllabus, according to the educational system in Tanzania, we're using the syllabus of Tanzania. Nitakuwa natumia mtaala wa Tanzania. According to the educational system of Tanzania, primary education in most schools is provided in Swahili language more than English language. Kulingana na mfumo wa elimu wa Tanzania, elimu ya shule ya msingi inatolewa zaidi kwa lugha ya Kiswahili kuliko Kiingereza. But the secondary education is provided or is taught in English language. Lakini elimu ya sekondari inafundishwa kwa lugha ya Kiingereza. So for only Form 1 subjects, means physics Form 1, chemistry Form 1, basic mathematics Form 1, later on biology Form 1, I'll be teaching them, and even English, I'll be teaching them in 2 languages. Masomo ya kidato cha kwanza ndio nitakayofundisha kwa lugha mbili. These 2 languages, English and Swahili. Manake Kiingereza na Kiswahili. Why am I doing that? Because the 70% of Form 1 students come from Swahili primary educational system. Zaidi ya 70% ya Watanzania wanafunzi wanaotoka kwenye shule za Kiswahili zinazotumia lugha ya Kiswahili. So the aim of teaching them in 2 languages is to transform them from Swahili learning system to English learning system. Lengo la kuwafundisha kidato cha kwanza kwa kutumia lugha zote mbili ni ili kuweza kuwabadilisha fikra zao au kuwafundisha na kuandaa kujifunza elimu kwa kutumia lugha ya Kiingereza zaidi kuliko Kiswahili. So it will be a wonderful programs. Stay tuned and join me. Naamini kabisa kwamba itakuwa ni huduma nzuri kwako na itakuwa ni darasa nzuri sana na utalifurahia kwa maisha yako yote. But Form 2 to Form 3, Form 2 to Form 4, even advanced level, even ordinary diploma level, even undergraduate level, I'm teaching them by using English.
Yeah, so manake madarasa mengine na viwango vingine vinavyofuata na vifundisho vyote kwa kutumia lugha ya Kiingereza. So let us go. So secondly, I would like to welcome you into Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha kwenye shule yetu kwenye mtandao inaitwa TANZANIA Online Ordinary Secondary School in square katika mabano ya mraba Olenjolai. Secondly, I would like to welcome you. Again, I would like to welcome you. Simultaneously, I would like to welcome you into one of our official YouTube channel called TANZANIA Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai. Pia napenda kukaribisha katika mfumo wetu wa YouTube ambapo tunapokuwa tunaweza kutuma hizi au kwamba kufundisha kusambaza ujumbe huu au darasa hili na kwenye mtandao kwa kutumia manake mfumo wa YouTube inaitwa TANZANIA Online O-Level Secondary School katika mabano Olenjolai. Again, we have so many departments. Welcome in departments of physics and the subject of today is physics. Karibu katika idara ya physics na somo ni physics. When we be in departments of chemistry, just we change chemistry, just we replace physics with chemistry, we replace physics with basic mathematics. That's how we do. So, class, these contents are laid to dedicate to pre-form 1, Form 1 students, reciters, QT, grade 9, teachers, Form 2 students, etc. Napenda maana nafundisha kipindi hiki kwa kuwafundisha wanafunzi wanaotarajia kuingia kidato cha kwanza, wanaorudia mtihani wa fizikia, QT, wanaofanya mtihani wa maarifa au mtihani wa maarifa ambao inaitwa qualifying testing, ambao pia wanasoma English medium grade 9 na teachers walimu wanaofundisha physics Form 2 na vidato vingine vitakavyofuata. So this is I'll be teaching you chapter 1 in physics Form 1 called Introduction to Physics. Na kufundisha sura ya kwanza inaitwa utangulizi wa physics. So welcome into sessions or karibu kwenye kipindi cha 6 session 6 au kipindi cha 6 which is titled as Applications of Physics in Real Life, ambayo ina ujumbe kama matumizi ya fizikia katika maisha halisi. Okay, so this is commonly we'll be doing. So tutakuwa tunafanya hivi video, tutakuwa kwenye kila kitu, kwenye vipindi vingi tutakuwa na maandishi haya au na utangulizi wa namna hii. But if it's your first time to visit, you're new students and you want to register yourself permanently, or you've been visiting our program but you've never registered yourself permanently, stay tuned and join me in a few minutes. If you have already registered, skip the next part, go into session 1, into the quick review of this session. Kama leo ndio mara yako ya kwanza kukutana na kipindi chetu, ninapenda kuchukua nafasi hii kuweza kukaribisha katika hatua chache zitakazokusaidia kuweza kujisajili na pia jinsi gani ya kuweza kunufaika na tunachoendelea kufundisha kwa urahisi zaidi. Lakini pia kama umeshawahi kuwa mwanafunzi wetu lakini hujawahi kujisajili au kufanya usajili wa kudumu, naomba tufuatane. Kama umeshawahi kujisajili tayari kwa kufuata hizi hatua, kwa kufuata hatua zingine, basi ruka kipengele hiki, nenda kwenye kipengele cha marudio ya kipindi cha 5. So, registration to also usajili wako ndani ya shule inaitwa TANZANIA Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Kwa hiki ni kifupi cha shule yetu hii hapa. First step, hatua ya kwanza. Create a new email, for example Yahoo or Gmail. Tengeneza anwani mpya ya email, mfano Yahoo au Gmail. How? Just go into the Google and then ask, how can I create a new email? Second step, sign in YouTube by email. Manake sign kwenye YouTube kwa kutumia email uliyotengeneza. Kama una email basi usitengeneze nyingine, tumia hiyo. Na kwenye kusaini hapa utaulizwa password pamoja na utaulizwa namba yako ya siri pamoja na jina lako unalotumia kwenye email yako. Third step, search TANZANIA Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai in YouTube. Nenda kwenye kitufe cha tafuta TANZANIA Online O-Level Secondary School kwenye mabano ya mraba Olenjolai katika YouTube. Results will be this one. Matokeo itakuwa ni kitufe cha mviringo ambacho kina bendera ya Tanzania kama hivi, lakini pembeni yake imeandikwa TANZANIA Online O-Level Secondary School na bano Olenjolai. Kwa hiyo imeandikwa kwa kifupi tu also. Na utaona idadi ya video and then you'll see the number of videos. The first step, when you are there, so it means this is the welcoming poster. Click the round buttons with Tanzania national flag. Bonyeza kitufe hiki mara moja. Then the results will be what we'll see here. Tanzania flag band. Utaona bendera ya Tanzania kwa sehemu ya juu ndio utakayoiona. Baadaye tutakapobadilisha tutaweka kitu kingine, lakini bendera ya Tanzania ndio iliyokuwepo kwa sasa.
And then below it you'll see the name of our channel called TANZANIA Online O-Level Setting School. Lakini hapa, but here we have a round button. So utaona jina la shule, lakini kuna kwepo na nini na manake tunaita duara chenye bendera ya taifa. Then below it you'll see horizontal toolbar. Kwa utaona pia manake maneno chini yake yameandikwa, they have been written. So homes manake nyumbani, videos, video, playlist manake kwamba ni mpangilio wa kucheza, community manake ni jamii, alafu manake community, alafu na channel manake kuhusiana na channel hii kwenye YouTube. A manake ni about. So about kuhusiana na channel, nini tunacho kwenye channel tunafanya nini. Kwa hiyo utakapoona haya upande wa kulia pia kwa sehemu ya juu, at the top of this page you will see the button written subscribe. Utaona kitufe kilichoandikwa subscribe. So what we ask you, in order for you to register permanently, then we ask you to click these icons of button of subscribe. That's the first step. Hatua ya 5, bonyeza kitufe cha subscribe mara moja. Then the word will change from subscribe into subscribe. The color will change. Neno litabadilika kutoka kwenye subscribe kwa subscribing, and icon of the bell will appear. Na kitufe kingine cha kengele kitatokea baada ya kubonyeza kitufe. Click that icons of bell, bonyeza kitufe cha kengele, alafu then will be given 3 options. Choose options of all. Na chagua option ya yote. After you have accomplished the 5th step, you have already registered yourself in our online school permanently. So your responsibility is to visit our TANZANIA Online Ordinary Secondary School, Olenjolai, every day, because we are adding or we are uploading at least 1 video every day. So that's our responsibility. So we want you to be an active online student. Make sure you have an internet, and the registrations is free. There's no any registration fee. So that is, hakuna ada ya usajili. Hakikisha unakuwa mwanafunzi unayejifunza kupitia kwenye mtandao wa internet mara kwa mara, kwa sababu kila siku tunaweka video mpya kwenye channel yetu. Then, so that's all about registrations. Kwa umeshamaliza kujisajili, hongera sana na Mungu wangu akubariki. Congratulations, may God bless you for registering in TANZANIA Online Ordinary Secondary School. Then believe me that in a month you'll see radical changes in your mind. Baada ya mwezi, baada ya siku kadhaa, manake baada ya utakavosoma vipindi kadhaa, utaona kabisa mabadiliko kwenye fikra zako. And God is faithful, na Mungu ni mwaminifu, atalithibitisha neno hili na nilisema. And he will accomplish this word that I'm saying to you. So the 6th step and 7th steps, these are other new things. Na hatua ya 6 na hatua ya 7 hivi vinakufundisha au nakufundisha vitu vingine sio vya usajili. Usajili tumeshamaliza. So the 6th step we ask you to come into this horizontal toolbar written for homes, videos, playlist, community, channel, and about. Click the word playlist and then search the playlist called Introduction to Physics. Bonyeza manake neno hili ambacho kama ni kitufe pia. Bonyeza kitufe, njoo hapa juu kwenye homes, video, playlist. Bonyeza kitufe cha playlist. Utaona playlist nyingi. Manake hii itakusaidia kutafuta video za topic fulani. So this will help you to search videos for the particular topic or for the particular subject. Baada ya hapo, kwa mfano, somo nalosoma ni physics. Kwa unaweza kutafuta video zake zilizojipangilia. Okay, and the topic is called Introduction to Physics. Kwa unaweza kutafuta playlist introduction, kusanyiko wa videos za Introduction to Physics. So you can search videos of Introduction to Physics, which will be arranged systematically from the first one to the last one. Unaweza kutafuta video za mada Introduction to Physics au unapotangulizwa fizikia, kuanzia video ya kwanza mpaka ya mwisho utazikuta kwenye playlist yake. So that's the purpose of playlist. So it means playlist help you to find collected similar or collected related videos of a particular topic or subject. We create one playlist for a particular topic and we create one playlist for the subject. Okay. Kwa mimi natengeneza na wenzangu pia atakao kuwa nao. Tunatengeneza playlist kwa kila sura na natengeneza playlist pia kwa kila sura au mada, natengeneza playlist kwa kila somo. That is all about how you can access our contents. Hiyo ni maelekezo ya jinsi unavyoweza kupata au unavyoweza kujifunza au jinsi unavyoweza kupata
kujifunza kwa urahisi au kupata kile unachotafuta kwa urahisi. So for example, if you have been teaching about Archimedes principle, so you can search the playlist of Archimedes principle. Kwa mfano kama nitakuwa nafundisha unataka kutafuta video za Archimedes principle, ukienda kwenye playlist ukishuka chini utakuta playlist yake imeandikwa pale na idadi ya video ambazo zipo. The seventh step, which is the third objective, lengo la tatu. What if you want to share these contents with other students who are away from you, or who are your schoolmates, who are your friends, or who are your relatives? How can you share? Je, unaweza ukawatumiaje? Najua utajifunza, utafurahia, utawatumiaje wanafunzi wengine ambao wako Tanzania au wako mahali popote duniani? So follow, just do this step. Hapa chini hapa utaona kuna kitufe kilichoandikwa share. Okay? Share. Bonyeza hicho kitufe, alafu YouTube itakupa kitu kinachoitwa link ambayo ni anwani ya video hii unayoiangalia. Unaweza kuituma kwa wanafunzi wengine na wazazi wengine kupitia mitandao ya kijamii, mfano Facebook, email, WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok au sasa. In order for you to share this video link, or the link of this video to other students anywhere in the world at any time, click the icons of share found here at the bottom, and then to share this video to other students and parents via social media, example Facebook, email, WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, and Sasai. And if you have done those three things, you have registered permanently in our online school, and as if also you have learned how you can access the contents easily, and also you have shared the video link to other students, or the playlist, because you can share also the link of the playlist to other students. Then I would like to give God thanks for you, and thank you also for accomplishing those three things. Kama umefanikiwa, napenda kuchukua nafasi kumshukuru Mungu na kushukuru na wewe kwa kuweza kujisajili kwenye shule yetu kwenye mtandao, lakini pia kwa kuweza kujifunza namna rahisi ya kupata kile unachokitafuta kwenye mtandao au kwenye shule yetu ya mtandao kwenye mtandao wa internet, shule yetu ya sekondari kwenye mtandao wa internet. Lakini pia napenda kuchukua nafasi kumshukuru Mungu na kushukuru pia wewe kwa ajili ya kuweza kuwatumia na kuwashirikisha watu wengine anwani ya video hii nchi nzima ya Tanzania, mahali popote na muda wote. So before we start our today's session, I would like to take this opportunity to pray just to pray for you and pray for myself and pray for the God's presence to give us connection. Kabla tujaanza kipindi chetu cha siku ya leo, napenda kuchukua nafasi hii naye pia nakualika kwenye maombi haya ya ufunguzi kwa ajili ya kuweza kumkaribisha Mungu aendelee kuwa katikati yetu. Kwa hiyo naomba tuunganishe imani zetu kwa sababu tunamhitaji Mungu. So our Father who is in heaven, we come before your presence, myself as your son and your child, Olenjolai. I would like to repent for all my sins, all my transgressions, all my iniquities, and I would like to repent also for all the sins, transgression, iniquities that my students have committed before you. So Father, both I and my students, Father, we repent before your presence and forgive us. Baba yetu leo mbinguni, tunakuja mbele ya madhabahu yako, mimi pamoja na mtoto wako ambaye mwanafunzi huyu, Bwana anayemtazama, au mzazi au mtu yeyote yule ambaye ulikuwa umemhusisha katika video hii, tunakiri mbele ya madhabahu yako kwamba tumekutenda dhambi, tumetenda maovu, tumetenda makosa, tumeasi Bwana maagizo yako na neno lako. Tunaomba utusamehe na uturehemu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Our Father, we would like to welcome you into this moment of learning the beauty of physics. Welcome to teach me how to teach your students, because I don't know. And welcome to teach your students how to receive from me and to receive from you. Receive from you through me in Jesus' name. Baba, ninakuja mbele zako kama mtoto wako kwa unyenyekevu. Ninaomba unifundishe namna gani ya kuwafundisha watoto wako. Na naomba wafundishe watoto wako namna gani ya kupokea ile maarifa na hekima na ufahamu kutoka kwako kupitia kwangu, Mfalme amani. Father, we thank you because you heard our prayer and you have answered. Tunakushukuru kwa maana umesikia maombi yetu na umejibu katika in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Wonderful. So take your exercise book, take your pen, take your pencil, take your ruler, and then take your reference book, your physics book, like this one. Let's take your syllabus and reference books, and then let us go into the business of today. So stay tuned, keep enjoying. Let us go. Chukua daftari lako, chukua peni yako, penseli yako, rula yako, kompasi lako, kitabu chako na mtahala wako. Twende sasa darasani kwa ajili ya kujifunza. Stay tuned, keep enjoying the beauty of physics. My
my dear student, I'm ready to teach you. I believe that even yourself, you are ready to learn. So, let us start with wanafunzi wangu, mimi niko tayari kukufundisha na pia na hivyo niko tayari kwa ajili ya kujifunza. Let us go into quick review. Tuanze na kipindi chetu cha marudio, quick review of what of session 5. Session 5. Manake kipindi cha 5. Tufanye marudio kidogo ya kipindi cha 5 ili tuweze kuendelea na kipindi chetu cha 6 cha siku ya leo. Okay? So, quick review means marudio kwa ufupi ya kipindi kilichopita. The session has been titled as brief history. Historia fupi, brief history of what? Of physics. Historia fupi ya somo la fizikia. Brief history of physics. We have defined as physics, tumeshai kutafsiri kama physics ni somo la, so listen carefully. So physics is a study of what? So it's a branch of science. So firstly, in this history, we realize that physics is a branch of science. So it's a branch of science which deals with what? Which deals with study in somo la science, study of what? Of matter, somo la science na kujishughulisha na matter in relation to what? In relation to energy. Na uhusiano wake in relation to what? Na nishati. In relation to energy. So energy and matter. So the brief history of physics can be categorized into 2 branches. Historia fupi ya somo la fizikia inaweza kugawanywa katika makundi makubwa mawili. Here we have classical physics, and here we have modern physics. Modern physics. Classical physics manake fizikia ya zamani, na modern physics manake ni fizikia mpya. Au fizikia ya kwanza, manake sio fizikia ya zamani. Fizikia ya kwanza na fizikia iliyofuatia baada ya fizikia ya kwanza. So classical physics is this actual that is, since physics has been discovered, it can be categorized into 5 branches. Classical physics ya kwanza ilikuwa inahusika na maeneo makubwa 5 au inaweza kugawanywa katika makundi makubwa 5. And the modern physics na fizikia mpya au fizikia iliyofuatia, manake baada ya karne ya 20, inaweza pia kugawanywa katika makundi makubwa 3. Okay? Kama makundi makubwa 3, hili ni jambo la msingi sana. So the first branch of classical physics is what? Classical mechanics. So we have something called the classical mechanics. Manake mechanics ni manake mechanics ya awali. The second one is thermodynamics. Thermodynamics manake ni joto. Kama sema manake thermodynamics ni somo la joto ya vitu, thermodynamics. The third branch is called the optics. Optics means what? Light. Kwa manake thermodynamics ni joto, means light. Light manake ni mwanga. Ndio kundi lingine la classical physics. Mwanga. Then another group is called, or another branch is called electromagnetics. Manake sumaku na umeme. Ndio kundi lingine, sumaku na umeme. Hiyo ndio physics ya awali. Another branch is called acoustic or wave. Manake sauti, unasema kwamba manake ni wave au mawimbi au sauti. That's all about classical physics. So you have 5 branches. And I told you that the O-level physics that will be covering from Form 1 to Form 4, manake fizikia ya O-level itakuwa tunasoma hii classical physics kama kujenga msingi. So we'll be building the foundations of the classical physics. So this is all about what? O-level education. On the side of modern O-level education, manake sekondari ya awali. Elimu ya sekondari ya awali. In modern physics, we have 3 branches also. The first branch is called the quantum mechanics. Manake kwamba hili ni somo, manake ni mechanics ya ngazi ya juu. Manake ni somo linalohusisha na mada.
The second group is called the general relativity. General relativity. Yes, relativity. General relativity. General relativity ndio kundi la pili. General relativity. Na kundi la tatu inaitwa kama special relativity. Kundi la tatu inaitwa special relativity. Kwanza kupata mechanics, general relativity, special relativity. Hili kundi utalisoma ukiwa uko A level. Utaanza kulisoma kidogo ukiwa A level. Lakini haya matai mawili utasoma ukiwa chuo kikuu, university level. So that's how physics it is. So it's a branch of science, but it's a broad subject. You may study physics from standard 1 to PhD or to the third degree. PhD studies means professional. Unaweza ukasoma physics ni tawi la science, lakini somo pana sana. Unaweza ukasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka utakapokuwa na shahada ya 3. Shahada za mifu. Shahada za mifu ndio maana PhD. So let us go into today's sessions. Today I'm going to teach about applications of physics in real life. Manake matumizi ya somo la fizikia katika maisha halisi. So after doing the quick review of session 5, baada ya kufanya marudio mafupi ya kipindi cha 5, let me take you into session 6. So twende katika kipindi cha 6. And we are going to learn about applications of physics in real life. Matumizi ya fizikia katika maisha halisia ya mwanadamu. Applications of physics. We apply physics in real life or not? Applications of physics in real life. In real life, do we apply physics or not? Okay, questions we'd like to answer. Je, kwenye maisha yetu tunatumia physics au hatutumii? Tunasoma kitu ambacho hatuna matumizi nacho. So let me give you more space. Ndio hii ili uweze kupata nafasi ya kutosha. The first sentence ya kwanza. Physics subject has many applications. So physics subject has many applications in real life of human being. Physics ina matumizi mengi sana katika maisha halisi ya mwanadamu. Has many manake ni mengi. Many application manake ni matumizi. Real life ni maisha halisi. Human beings manake ni mwanadamu. The following are few or seven applications are found. 7 applications of physics, in real life. So in real life of human beings. So the following are few or 7 applications of physics in real life. Manake zifuatazo, following manake zifuatazo, ni baadhi au matumizi 7 ya somo la fizikia kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna kwenda kukufundisha matumizi 7 au maeneo 7 ambayo mwanadamu yoyote yule aliyesoma na ambaye hajasoma physics, aliyesoma physics anavotumia physics au fizikia. So these applications, regardless whether a user or a human being has studied physics or not, but we are using the product of physics. Okay? So the first application is very interesting. So the first applications we say real life. So real life applications, or real life application of what? Of physics. Remember, I told you 10 importances of studying physics. Real life applications of physics. Real life applications of physics
in real life applications of physics at homes. So at homes, places where we live. Matumizi halisi ya somo la fizikia majumbani mwetu. Tunatumia physics kila siku. Stay tuned. At homes, majumbani mwetu. At homes, we apply physics. We apply physics we apply different concept of physics we apply different concept tunatumia. We apply different concept tunatumia mbinu mbalimbali, different concepts of physics So we apply different concepts of physics, tunatumia mbinu mbalimbali za physics to solve our problems. To solve our real life problems. Kutatua matatizo yetu halisi. To solve our real life problems. Kutatua matatizo yetu ya maisha. Manake matatizo yetu kutatua matatizo ya maisha, ya uhalisia wa maisha yetu. So physics solve problems. Manake physics inatumika kutatua matatizo. At homes we apply different concepts of physics to solve our real life problems. Majumbani tunatumia mbinu mbalimbali za physics au njia mbalimbali za physics au matunda mbalimbali ya physics au vifaa mbalimbali ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia ufahamu na maarifa na hekima ya fizikia kutatua matatizo yetu halisi. Example. Mfano. At homes we apply physics. So example. We apply physics to get electricity. So we apply physics at home. We apply physics to get what? To get electricity. So here when I cannot record this session without electricity. Electricity manake tunatumia physics kwa mfano kupata umeme. So tunaweza kupata umeme. Kazi kubwa ya umeme, kazi moja ya umeme ni kutupa mwanga. For example, so electricity how? Example, electric torch. Manake unaweza kutumia torch. We can get electricity from what? So electric torch. Then we have what again. So you can get electricity from power station. Kutoka chanzo cha umeme, power station. You may get electricity from fuel. Unaweza kupata umeme pia kutoka kwenye mafuta, kwa mfano diesel, au mfano wa generator. So it means when we have electricity at homes, we apply physics. Mahali unapoona kuna umeme, physics imetumika. Maarifa ya physics imetumika katika upatikanaji wa umeme. The second area or the second application, the second example of real-life applications of physics at home is in case we need to heat something or we need to heat ourselves. Heat manake ni joto. So how do we get heat? So you can get heat by using electric heaters. Manake kutumia nini? Heater za umeme. We can get heat by using electric iron. Electric iron manake ni pass. Can get heat by using charcoal. Unaweza kutumia pia nini? Mkaa. We can get heat by using wood. So that's all about use of what? Of physics. So use of physics, manake heaters zimetengenezwa kutumia physics, pass zimetengenezwa kutumia physics.
Chako na wood, okay, ni uumbaji halisi wa Mungu, lakini pia lile jiko unakuta kwa sehemu kubwa imetengenezwa kwa kutumia physics. Kasoro tu hii, kuni hapana. Kuna physics inayotumika hapo. So, I think that you have copied these steps. The third example, manake huu ni mfano wa pili, tunaweza kupata joto kwa kutumia mbinu za fizikia. Kwa mfano, unaweza kupata joto kwa kutumia heater ya umeme, unaweza kupata joto kwa kutumia pia nini? Kutumia chuma. Unaona? Unaweza pia tukapata hapa, tunaweza kupata umeme kwa kutumia tochi, unaweza kupata umeme kutoka kwenye manake kutoka TANESCO kwa sisi wa Tanzania, kutoka kwenye fuels. Kwa kama hapa na rekodi mwanga huu umetolewa na umeme. Kwa physics imetumika mpaka mimi nikapata umeme. Okay? So in say electric high iron, I have an example. This is the real life applications I want to show you. So this is an electric iron. Hii ni pasi ya umeme. So electric ions, so there is a principles of physics, especially the energy conversion principle to convert electricity into heat. Kwa kuna kanuni ya fiziki iliyotumika kubadilisha umeme kuwa joto. Kwa kutaka kupasi nguo zako when you want to iron your clothes, then physics has already solved your problem. You can use this electric iron to iron your clothes like this, but not on your body. Okay, that's the first demonstration. Second demonstrations of real-life applications of physics at home. Okay, second example. The second example, we use physics at home in producing sound. Producing sound. So to produce sound, we can have music. We have music at homes. Music is produced by using the concepts of physics. Okay, we have also, for example, you can have guitars at home, and also you can have radios at home. So radios produce sound, etc., etc., televisions, and so forth and so forth. So you're using your physics, and I will show you this demonstration soon. But also we can apply physics. We apply physics at homes. Oh, excuse me. This is to get light. The first one, we apply physics to get light, not electricity. So we apply physics to get light. Light manake ni mwanga wa tochi, mwanga wa nani. Excuse me, Wi-Fi marekebisho kidogo. So let me just correct this part. We apply physics to get light. We apply physics at home to get light. Example, you can get light from the torch, you can get light from the bulb. That's applications of physics. We can get light from fire. We can get light from solar. So there is physics there used, but however it is natural, etc., etc., etc. The second application, manake matumizi ya pili, tunaweza kutumia physics kwenye kupata joto, kwa mfano heaters, irons and charcoals. Kwa manake pia hii charcoal, manake kuna kanuni za physics katika kuandaa mkaa. Haya, kwa hiyo manake kupata, na nimesema kwamba kupata heaters za umeme pamoja na pasi ya umeme ambayo nimekuonyesha hivi. If you want to iron your clothes quickly, then there is a principle of energy conversion that I will teach you during your. I will teach you as a last topic, work, energy, and power in this subject of physics for the form one. So it's electric iron, its applications of what? Applications of physics. Then sound. So we can apply physics at homes to produce sound. For example, music is applications of physics. We say also guitars. If you have guitars, musical instruments, you're using acoustic, radios, televisions, etc., etc., etc. So for example, sound in television, etc., etc. Sound in mobile phones, cell phones, sounds in computers. We use the principle 40 of physics. Then another area, I have a demonstration for this. We apply physics in productions of electricity. Manake tunatumia physics pia majumbani kwenye eneo la au tunapopata umeme, electricity. We can get electricity in local places by using solar power or solar energy. You can get electricity from power station, manake kwa mfano, example TANESCO in Tanzania. You can get electricity from batteries. You can get electricity from fuels.
etc., etc. Power station. Manake power station ni mahali umeme unapozalishwa kwa njia, manake kwamba kwa kutumia mashine, the power station. So power station. We can get electricity from fuel. Tunaweza kupata umeme kutoka kwenye manake ni mafuta. You can get electricity from what? You can get electricity from batteries. Tunapata umeme kutoka kwenye betri. Kwa mfano betri ya remote inatoa umeme, batteries, etc., etc., etc. Then the fifth, for example, here I'm using electricity to solve my problems of obtaining light in order to record and to make sure that all the writings are clearly read. The first area that you can we apply physics is we apply physics in painting. Tunatumia physics katika kupaka rangi. Example, we can apply physics to mean that a special example in secondary, to form secondary color. Secondary color. And secondary color. And this secondary color is formed by RGB. Red, green, blue. So it means that secondary color is formed, manake rangi ya pili inatengenezwa kwa kutumia kuchukua red. For example, if you take red plus green, kwa hizi ni kanuni za physics, you get another color. If you take red, for example, if you take red plus blue, you get another color. So these are the applications of physics. So engineers, civil engineers, they do paint our houses. Manake mafundi wa nyumba huwa wanapaka rangi nyumba zetu, kwa hiyo unafanya rangi ile matumizi ya physics. So I want to demonstrate to you about the said example of applications of physics, and this is, we apply physics in art. So let me just do the demonstration. It is time for the demonstrations, some of demonstration. The first demonstration for the application of physics to get light is this, the light. Means I have here a multimedia, just we call it a multimedia, or we call soft light, multimedia soft light, just to record this program. So I need light, and physics helped me to make this special light source in order to make sure that the room is converted. It means the dark rooms is converted to be like a daytime. That the first thing. Kwa manake mfano halisi wa mwanga. Na mfano halisi wa mwanga ni mimi na rekodi na hata mahali unapoangalia pia na a demonstration for the heat. How we apply electricity to heat substances. This is the demonstration. Unaona? Kwa manake hii ni pasi ya umeme. This is the electric iron. So we call it electric iron. We used to actually mean that just it means to make our clothes before we wear them. Okay? So that the responsibility or that the main function. So I want maybe actually that to make my clothes uniform, stretched or uniform, every part of it to be uniform. So I will be using an electric iron. Kwa nataka kuonyesha kwa zangu kwa utahitaji kutumia pasi ambazo tunanunua ila zinatengenezwa kutumia kanuni za physics. In sound we have music, I'll show you right now. Kwa manake pia majumbani tuna muziki ambao umeshatengenezwa, umesharekodiwa, lakini pia kuna vyombo vya muziki. So we have a musical instrument, and I have one of them here. I want to demonstrate it to you. Hili ni gitaa ambalo limetengenezwa kwa kutumia kanuni za physics. So I can produce a sound right now. Okay?
application, real life applications of physics at homes. At homes, in studios, we apply. So again, we say that if you don't have a musical instrument at homes, we have radios. This is a digital radio, because we say that another example is a radio, televisions, we have phones, etc. In electricity, we have solar panels, so you can get electricity from solar panels. Here I have a simple solar panels lamp. So this is the solar panel. So this is what we call the solar panel. Kwa hiyo hiki ndio chanzo au kwamba kifaa kinachochukua umeme wa jua na kubadilisha kuwa umeme ambao ule umeme unabadilika pia kwa ajili ya matumizi mbalimbali, kwa mfano kwa ajili ya mwanga. So you may see that if example I turn it on at this time. So if I turn it on, you find because there is a stored power. Na kuna mwanga ambao ule uko umetunzwa. But this one is charged by using electricity, by using solar panel. So this is high, you see? So this is high. So this is because of what? Of solar panel. It's charging this lamp, and then you can use, but also you can have another type of light. So that's a demonstration. Kwa huu ni udhihirisho wa matumizi ya physics nyumbani. Mahali ambapo hakuna umeme tunaweza tukatumia kwamba manake kifaa hiki kwa kama hapa sasa hivi manake imeshaanza kuchaji. Unaona taa nyekundu inawaka. Kwa imeshaanza kuchaji, imeshaanza kuweka chaji humu. Manake kwa inachajiwa wakati wa mchana, wakati jua likiwepo, na wakati wa usiku, manake ule umeme unatunzwa, na wakati wa usiku inatumika kwa ajili ya kutoa mwanga na kwa ajili ya matumizi mbalimbali. So this is the example 40 of electricity or applications of physics at homes. If you have any question, don't hesitate to ask in the comment section. Kama una swali lote, uliza kwenye comment hapo chini. Painting is just a color. Kwa mfano, painting, you see this black color. Huu ni ubao ambao ni ceiling board. This is the ceiling board, blackboard. But before I used it, its color was not black. It was another secondary color. So it wasn't black, it wasn't white. So it was another color. So in order to get this blackboard, I paint. It means that I asked a technician, or I asked a technician to paint it. Ili kupata rangi nyeusi kwenye ubao, manake ni mwaomba fundi aweze kupaka rangi nyeusi. So that's the applications, real life applications of 40 of physics at home. I believe you have understood. Tell me in the comments if you have understood. Na mimi umeelewa sasa matumizi halisi ya fizikia nyumbani ambapo mahali tulipo. Kwa popote pale ulipo, physics ipo, matumizi ya physics yapo. Kama una swali lolote, uliza kwenye comment section hapa kwenye sehemu ya comment chini. Nami nitakujibu na wanafunzi wengine pia watakujibu. So that the first real life applications of physics. Okay, the second real life applications of physics is this one. Real life application. So real life application of what? Of physics. We apply also physics. Real life applications of physics in farming. Real life applications in farming. Okay, in farming or agricultural activities. Manake tunatumia pia physics katika eneo la kilimo au katika ulimaji wa mashamba. So how do we use physics in farming? The questions that we have a sentence. Je, tunatumiaje physics au tunatumiaje physics mashambani? So we say in farming, kwenye kilimo, the farmer, manake mkulima, farmers, wakulima, farmers. Farmer ni mkulima, farmers ni wakulima. Farmers apply physics. Farmers apply physics. So farmers apply physics in early preparation. Katika maandalizi ya awali. In early preparation of what? Of land. In early preparation of land, which we call tilling. Manake katika kuandaa udongo, and harvesting, na kuvuna. So in farming, farmers apply physics in the early preparations of land, katika maandalizi ya ardhi. Manake wakulima wanatumia fizikia katika kuiandaa ardhi kabla ya kupanda
na hata wakati wa kuvuna. Harvesting ni kuvuna. In farming manake kwenye kilimo, farmers ni wakulima. Apply wanatumia physics. In early preparation katika maandalizi ya awali ya ardhi. Land manake ni ardhi, preparation ni maandalizi. Tilling manake kutifuatifua au kulima yale majani na kutifuatifua na kuweka tayari udongo kwa ajili ya kupokea mbegu. But also farmers apply physics in harvesting. Pia manake wakulima wengine katika mashamba makubwa wanatumia fizikia, wanatumia maarifa fizikia katika kuvuna au katika kwa kipindi cha uvunaji. Lakini but also mechanized. Remember, mechanized come from the word mechanics. Mechanized farmers or modern farmers, manake wakulima walioendelea use tractors katika large plantation, use tractors ili kulima shamba kubwa. Unatakiwa kutumia tractor. Use tractors. Use tractors. Use tractors. So use tractors to prepare what? To prepare a farm. Prepare what? To prepare a farm. Kwa manake mechanized farmers or modern farmers, manake hawa wakulima wakubwa wanatumia matrekta, hata wakulima wadogo pia wanatumia matrekta, sio jembe la mkono, kuandaa shamba. Okay? Prepare what? A land. Prepare a land in a farm. In a farm. So, how do we apply physics in this process if you're using tractors? Tunatumia physics kama hapa anatumika ma tractor. Samba tractors operates, manake hilo tractor linapokuwa linalima shamba linafanya hiyo kazi, operate. So tractors operate by using hydraulic principles. Sasa hayo matrekta yanayotumika katika kilimo yanafanya kazi kwa kutumia kanuni za physics, na kanuni ya physics inaitwa kwa jina la hydraulic ambayo tutakayosoma huko mbele. Hydraulic manake hydraulic na leveling system. By using what? Hydraulic, so by using hydraulic principles and leveling system. And the leveling system. Hydraulic principles and leveling system. Okay, so hydraulic principles and leveling system. Let me repeat. We say physics is applied in farming or in the agricultural sector by the farmers. How? Farmers apply physics in early preparations of the land, which is called tilling. Manake wanaweza kaandaa, manake wakulima wanatumia jembe la mkono na kanuni za fizikia kuandaa ardhi, and harvesting. Na hata kipindi cha uvunaji physics inatumika pia. Mechanized farmers or modern farmers use tractors to prepare a land in a farm. Manake wakulima wakubwa wanaolima mashamba makubwa, manake hekari 1000 au hekari 5000, mara nyingi wanatumia tractor katika kuandaa ardhi na katika kilimo chicho cha, manake kilimo cha ngazi ya juu, kilimo cha shamba kubwa. Sasa, so these tractors operate by using what? Hydraulic principles and leveling system. Haya matrekta manake yanatumia kanuni ya ambayo ipo kwenye fizikia, au tunasoma kwenye fizikia, inaitwa hydraulic and leveling system ambayo tunasoma kwenye physics. What is of hydraulic principle? Manake ni kanuni ya kutumia msukumo. Hydraulic principle is a principle of using pressure, and there's a
as a hydraulic fluids that is actual making this principle to be used. And leveling system manake ni leveling system ni kutengeneza pia usawazisha. So where do we use this one? Especially in case when a tractor is preparing a land, you see the holes, the back holes. Kwa unaona jembe, yale majembe yanapoenda kwa mara ya kwanza na buruza, lakini yanaweza kanyanyuliwa na kusawazisha tena. Kwa maana yake kile kitendo cha kusawazisha ndio naita ni leveling. Kile kitendo cha kulima nasema ni hydraulic principle, inayokuwa inafanya inatumika na kuburuza lile jembe. So it means that the hydraulic principle is used when the tractor is actually cultivating the land, or is preparing the land in forward direction. But the leveling system will be used, for example, if the tractor, it means that after cultivating, then it comes to level the land surface before planting the seed. Okay. They said the applications, they said real-life applications of physics. Real-life applications of physics in hospitals. So let me teach you about real-life applications. How do we apply physics to solve real-life problems at hospitals? Real-life application. Real-life applications of physics. Real-life applications of physics. Real-life applications of physics at hospitals. At hospitals, and even dispensary, but mainly at hospitals. Physics is applied to solve real-life problems in hospitals. How? So in hospitals, ndani ya hospitali, doctors and nurses, madaktari kama nurses apply physics, wanatumia fizikia, apply physics in treating eye defect. Eye defects. Treating eye defects by using lenses and the diagnosis. Okay, by using lenses. Let me just make this first sentence. In hospitals, doctors and nurses apply physics. In hospitals, doctors and nurses apply physics in treating eye defects. Matatizo ya macho, wanatumia physics katika kutatua matatizo ya macho kwa kutumia lens. In physics, we'll be learning a topic called optics, which will be dealing with applications of lenses. First of all, we'll be learning about concave and concave lens and how do we use them to fix the eye defects. And we have two types of eye defects. We have long sight eye defect and short sight eye defects. Katika somo la fizikia tutajifunza mada inayoitwa optics au inaitwa mwanga, ambayo tutajifunza kifaa kinachoitwa lensi. Kuna lensi mbinuko na lensi mbonyeo. Tuliwafundisha wakati tunawafundisha science. Kuna aina mbili za lensi. Lensi mbinuko na lensi mbonyeo. In English we call it concave and convex lens. Sasa zile lensi tunazowafundisha wanafunzi ndizo ambazo madaktari wanazitumia kwa ajili ya kuweza kutatua matatizo ya macho kwa wagonjwa wa matatizo ya macho. So the concave and convex lens are the lens used to fix to treat the eye defects experienced by human beings. Also doctors and nurses they apply physics in diagnosis of different parts
of human body. Human body by using machines. By using machines or biomedical devices. By using biomedical equipments. By using biomedical equipments. Biomedical equipments. For example, X-ray machine, ultrasound machine, MRI machine. Also, doctors and nurses, pia madaktari na wauguzi wanatumia physics katika uchunguzi au kuchunguza sehemu mbalimbali katika uchunguzi wa sehemu mbalimbali wa mwili wa binadamu, of human being, of human body, by using, kwa kutumia, manake they apply, wanatumia physics katika uchunguzi wa sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu kwa kutumia vifaa vya biomedical, mfano X-ray machine. So also doctors and nurses apply physics in diagnosis of different parts of my body, for example, by using biomedical equipments, example X-ray machine, MRI machine, ultrasound machine, etc., etc., etc. That's how physics is applied in hospitals. Said applications of physics in real life. Number 4. Let me teach you about real life application. I know that this might be the only way you have learned real life applications of physics. Real life applications of physics in engineering. In engineering, tunatumia fizikia katika tathnia ya uhandisi. Real life application of physics in engineering. And this is the true, or this is the fact, because Olenjolai, who is teaching you, he is, by grace of God, he is a professional engineer. Mwalimu Olenjolai anakufundisha kwa neema ya Mungu ni mhandisi. So, I have learned real life applications of physics at University of Dar es Salaam Institute of Technology for 4 years in areas of electronics, telecommunication, electrical, biomedical, computer, and programming. Real life applications of what? Physics in engineering. How do you apply physics in engineering? Na matumizi halisi ya fizikia katika uhandisi. Engineering manake ni uhandisi. Engineering sio ufundi. Engineering ni uhandisi. So in engineering, katika uhandisi, in engineering, physics is applied. Physics is applied. In engineering, physics is applied in different. Physics is applied in different engineering activities. Different engineering activities. Different engineering activities. So in engineering, physics is applied in different engineering activities. So it is applied. Physics inatumika, it is applied in different branches
of engineering. So it is applied in different branches, maana inatumika kwenye matawi mbalimbali ya engineering, such as chemical engineering, uhandisi wa kikemikali, civil engineering, uhandisi wa ujenzi. So chemical engineering, so let me write chemical engineering, such as, so let me mention them clearly here so that we cannot see them. And it can be a profession, such as electronics engineering, uhandisi wa electronics. Then second, civil engineering, uhandisi wa majengo, civil engineering. Then we have what? Electrical engineering, uhandisi wa umeme. Then we have what? Chemical engineering, fizikia inatumika kwenye kujifunza na matumizi pia ya uhandisi wa kikemikali. Then we have what? Biomedical engineering, uhandisi wa vifaa vya hospitali. Then another branch of physics where we apply another branch of engineering where we apply what in physics? Telecommunication engineering, manake uhandisi wa mawasiliano. Communication engineering, I am a professional in this. I'm a professional in telecommunication engineering by grace of God, and electronics engineering. Then the seventh branch of physics in mechanical, mother of engineering. So we apply physics in mechanical engineering. Mechanical engineering. Do you want some more? Then the eighth, also we apply physics in mining, manake kwenye uhandisi wa chimbaji wa madini, mining engineering. Mining engineering. So these are the some branches of engineering where we apply what is physics. So physics is a study of real life of human being and other living organism. That is the first applications of physics. Are you ready? Uko tayari kwa ajili ya application au manake eneo la 5 ambalo physics natumia kwenye maisha kila siku? Are you ready to learn the first applications of physics, or you are satisfied? Okay, my students say they are ready. So let us continue. Real life applications of physics. We have also real life matumizi halisi. When you say about electronics engineering and mechanical engineering, in fact, this radio is a product of electrical engineering, electronics engineering, sound engineering, mechanical engineering. So we have a purposive use of this one. Then this lamp with its solar panels, it's a product of electrical engineering. Then this electric iron, it's a product made by knowledge of electrical engineering. There's no electronics here. There's no transistor, diode. There's not any semiconductor device. But this radio, wonderful. So it contains diodes, contains transistors, contains integrated circuits, contains operational amplifier, contains it contains a speaker, so it contains power supply, so it contains capacitors, resistors, okay, it contains inductors, also contains a speaker, and it contains also it contains some mechanical parts. So this is a product of electrical engineering, sound engineering, electronics engineering, mechanical engineering. Because the outer layer, it means that the structure, it's mechanical engineering. Nimesahau kutafsiri. Hiki ni kifaa kinachotengenezwa kwa kutumia maarifa au uhandisi, maeneo manne ya uhandisi.
Manake uhandisi wa electronics, uhandisi wa mechanical, na uhandisi manake inaitwa uhandisi wa mitambo, ndio uhandisi wa mechanical, na uhandisi wa sauti na uhandisi wa umeme. Ndio tunapata ikifaa. Mfano humu ndani kuna diode, kuna transistor, kuna resistor, kuna integrated circuit, kuna pia manake nini? Kuna nini? Ya kuna amplifier na kadhalika. Hii pass imetengenezwa kwa kutumia maarifa ya mechanical, ya uhandisi wa mitambo au uhandisi wa mechanical na uhandisi wa umeme. Maana yake kwamba sura hii ya nje ni mechanical, lakini kinachofanya ndani kubadilisha umeme kuwa joto ni nini? Ni electrical. So physics, it's a beautiful, because what is engineering? What is engineering? Engineering is a purposeful use of what? Of science. Nini maana ya uhandisi? Uhandisi ni matumizi ya kimalengo ya science. So in engineering we say that, for example, that in electronics engineering, what is electronics engineering? Is a purposeful use of what? Electronic science. Tuna science ya electronics. Kwa unavyoitumia kutatua matatizo ndio tunaita nini? Uhandisi. Engineers create. Engineers just not create, actually innovate. Engineers modify. Engineers also fix some problems for the product which is multifunction or malfunctioning. Real life application. Real life application. Real life applications of what? Of physics. Real life applications of physics in industry. In industry. Real life applications of physics in industry. Industry manake ni kiwanda kimoja. Industries ni viwanda vingi. Okay? So in industries, katika viwanda, physics is applied. Physics inatumika. Physics is applied in different mass production. So tunasema kwamba katika viwanda physics inatumika katika uzalishaji wa mass production activities, katika uzalishaji wa vitu vingi ndani ya muda mfupi. Katika viwanda physics inatumika katika kazi mbalimbali za kuzalisha kitu hicho kwa wingi ndani ya muda mfupi. Kwa mfano, hizi redio zinaweza kuzalishwa bilioni 1 ndani ya nusu saa kiwandani. For example, millions of this radio, 1 million means millions of these radios can be made in this robot industry within 30 minutes. That's the meaning of 40. That the meanings of mass production. So in that case, some physics concepts that are used in the industry. So there are some physics concepts that are used in industry. That are used in industry, such as heat, electricity, force. So for example, in conveyor belt, hivi ni vipengele kadhaa vinavyotumika viwandani
wakati kiwanda kinafanya kazi cha kuzalisha. Kuna sehemu nyingine inahitaji kuchemsha, kuna sehemu nyingine inahitaji umeme, kuna sehemu nyingine inahitaji kani. Kwa hiyo manake zote hizi ni vipengele mbalimbali vya physics. In lights, kuna mahali pengine ambapo kunatakiwa light, kwa mfano infrared lights, na kwa mfano mwanga ule wa kimawasiliano kwenye remote. Electromagnetism, kuna mahali pengine ambapo inahitajika kuzalishwa mwanga wa jua. Electromagnetism and conveying system. Lakini pia katika eneo la mfano vitu vinavyosafirishwa, conveying system. Ukienda uwanja wa ndege unaona mizigo, mabegi yanavyowekwa kwenye mtambo unaokuwa unazunguka, conveying, inaitwa conveyor belt, inaitwa conveying system. So my dear student, what I want to tell you, if God has created you and gave you a purpose that need the knowledge of physics, you have to join me. The good news, I will be teaching you physics from Form 1 to Form 6. Kama Mungu ameweka maono ndani yako yanayohitaji maarifa ya physics, kwa mfano maeneo yanayokuwa na hatari, endelea kujifunza pamoja na mimi. Nitakufundisha fizikia kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6. But also if you want to start, or to, for example, if you want to specialize at university level, in ordinary diploma or in undergraduate level, in electronics or electrical or biomedical telecommunication, okay, or computer engineering, I will also teach you from ordinary diploma level to undergraduate. Lakini pia to miss the last year of undergraduate. Lakini pia kama endapo utakavyoendelea utapenda kuendelea kujifunza ufundi, manake uhandisi wa electronics, uhandisi wa umeme, uhandisi wa vifaa vya hospitalini, uhandisi wa mawasiliano, uhandisi wa kompyuta na uhandisi wa lugha za kompyuta. Tutakuwa pamoja kuanzia ngazi ya diploma, mwaka wa kwanza wa diploma mpaka darasa la mwisho la manake la shahada ya kwanza. So stay with me. And I have created this school. So I have established almost 60 online schools. And every school is dealing with a particular group of people. So that the 60 the 50 applications of 40 of physics. So now it's time for the homework. Sasa naomba nikupe kazi ambaye atakayefanyia masaisho kwenye kipindi kinachokuja. So in next session we'll do correction. So it's a time for homework, HW, homework. It's a short of homework. So this is homework what? Homework 6. Briefly explain. Elezea kwa kifupi, briefly explain the real life application. The real life application of physics in a let me write here so you can see it, because some students used to say that, sir, I didn't see it clear. I believe that you're enjoying the beauty of physics for the Form 1. Ninaamini kabisa unafurahia uzuri wa fizikia. So we're expecting to do great things. I'm expecting to build a foundation. I'm here to build a strong foundation in the mind of the students of loving and applying physics to solve real life problems. Niko hapa kwa ajili ya kujenga msingi. Kazi ambayo Mungu amenipa kwa ajili ya kidato cha kwanza, cha pili na cha tatu na cha nne ni kujenga msingi wa fizikia. Kidato cha 5 na cha 6 tunajenga sasa nyumba yenyewe. Lakini inategemea pia ukiwa uko serious, manake kidato cha kwanza na cha pili kinatosha kujenga msingi wa physics. Na kidato cha 3 na cha 4 unaendelea tu kuimarisha ule msingi na kuanza kujenga nyumba juu ya msingi. So the following, these are the areas that you have to explain briefly. The first one is explain real life applications of photo physics in meteorology. Then another area,
explain the application, the real life application of physics in mind. So kuelezea kwa kifupi matumizi halisi ya fizikia kwenye meteorology. Meteorology manake utabiri wa hali ya hewa. Sasa manake utabiri, kuandikia manake utabiri wa hali ya hewa. Unaonaga kwenye TV. Hali ya hewa. Mining, the meaning of mining in Swahili manake uchimbaji wa madini. Uchimbaji wa madini, sana sana madini na mafuta. Kwa physics inatumika kwa mfano, for example in Tanzania we have a special mining special mines that we call Tanzanites. Manake kwamba tuna uchimbaji wa madini ya Tanzanite ambayo yanapatikana Tanzania peke yake. Sasa na hii ni Mtanzania. Unajua kwamba Mungu anakuhitaji au anahitaji watu wengine wakwenda kufanya kazi pale. Na mmoja wapo ni jiandae kwa ajili ya hicho kitu. So this is the end of session 6, real life applications of physics. Real life applications of physics, or just we call applications of physics in real life. Hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu cha 6 ambacho kina kichwa kinachosema matumizi halisi au matumizi ya fizikia katika maisha halisi ya mwanadamu. So if you have any question, don't hesitate to ask me in the comment sections or ask us as well in the comment section. Kama una swali lolote kuhusiana na kitu nilichofundisha siku ya leo kwenye kipindi hiki, uliza kwenye comment section. But also use the comment section to submit your homework. Pia nitumie majibu ya homework hii kwenye sehemu ya comment. Niandikie kwenye sehemu ya comment. Manake kwa njia ambayo tunayo sasa hivi ni ya kuniandikia. Kwa niandikie, manake kwamba maelezo yako ya mafupi ya kwamba fizikia inatumikaje kwenye utabiri wa hali ya hewa, fizikia inatumikaje kwenye miamba au kwenye uchimbaji wa madini na mafuta. So that's the case. Lastly, before we end this session, mwisho kabla sijamaliza kipindi, I would like to invite you to offer our living God your free will thanksgiving. Napenda kukaribisha na wewe pia na kufungulia mlango ya kutoa sadaka yako ya shukrani au aina yote ya sadaka kwa Mungu kupitia shule hii ya kwenye mtandao wa internet. So myself, I have offered my free thanksgiving to God through you. And you yourself, you can also offer your free thanksgiving to God through this program. What do I mean? There's a very high running cost to prepare these contents and publish them and distribute them in the world. Manake mimi nimetoa sadaka yangu kwa Mungu ya kipawa changu cha ualimu, muda wangu, akili yangu, ninatoa kwa Mungu. Sifanyi kazi kwa ajili yako. Na wewe manake Mungu aliniambia niitoe kwake kupitia kwako. So na hata wewe pia manake Mungu amekufungulia mlango, ndo nakutangazia ya kutoa sadaka ya kitu chochote ambacho kinachoweza kusaidia kazi hii kuendelea kizazi baada ya kizazi. Kwa sababu ya kwamba kuna gharama kubwa sana inayotumika katika kuandaa kipindi kimoja, So you can offer a free, first of all, you may read this book, you may read this scripture and this scripture, unaweza kusoma. Ninachotamani kila mwanafunzi asome hiyo mistari bila kujalisha dini yako. Wewe soma, tutafuta, soma, Biblia inapatikana, soma. Kuna kitu kikubwa pale ambacho Mungu amezungumza. Hata kama uamini Biblia, wewe soma ile mistari. Then build up your faith and do what God is instructing you. Kwa maana yake endelea kuimarisha imani yako na mtolee Mungu sadaka kitu unachosikia amani nacho kwa moyo wa kupenda ndani ya moyo wako. So this the way for you to send your thanksgiving offering, maana yake ni sadaka ya shukrani. Alafu kuna to all, maana yake ni hii Tanzania online order library, maktaba ya sekondari ngazi ya kati, na to all ni Tanzania online, kifupi cha Tanzania online advanced library. Kwa pia kama ukitaka kupata, kwa sababu tunapenda kuwapatia tuna vitabu na vitumia na pia napenda kusambaza vitabu hivi kwa wanafunzi wetu. Kwa manake hiki ni kitabu cha syllabus
ambacho kinaitwa Physics Syllabus for Ordinary Secondary Education. Gharama yake shilingi 15,000 bila gharama za kutuma. Hiki ni kitabu kinachoitwa Physics Form 1 and 2 Students Book by Tanzania Institute of Education. Maana ndio kitabu ninachokitumia hiki kwa ajili ya kufundishia fizikia kidato cha kwanza na kidato cha pili. Hii gharama yake ni shilingi 17,000. And here we have what Physics Form 3 and 4 Students Books by Tanzania Institute of Education. Maana hiki ni kitabu cha ninachofundishia physics kidato cha 3 na kidato cha 4. Maana gharama yake shilingi pia 19,000. Kwa hiyo gharama yake shilingi 10,000, hapana, 17,000, hii 15,000, samahani, 15,000, 17,000 na hii pia 17,000. Then we have review books, and these review books we have Physics Form 2 review books, maana yake ni kwa ajili ya maswali ya mtihani wa taifa. Gharama yake ni shilingi 10,000. So you may order or you may send your order, send an SMS through the telephone number. Unaweza kwa manake ukaagiza kitabu chochote kutumia mkoa wote wa Tanzania kwa kutuma ujumbe wako mfupi kwenye namba hiyo. Sijaribu kupiga mara nyingi simu hiyo au namba hiyo mara nyingi pia inakuwa iko madhabahu kwa Mungu. So you can send also your free incense giving. Unaweza kutuma sadaka yako ya shukrani ambayo itakayotumika kwa ajili ya kulipia kazi hii ili iweze kufikia malengo, kwa sababu we have a great vision or we have a plan to record, we have an assignment to record or to teach all the topics of physics, chemistry, biology and English from Form 1 to Form 4. So this program. So your free license giving will be used to pay for the running cost. So this okay, so I would like to say that I would like to invite you in. We still have session 7. In session 7, I will do correction for this homework 6, and also I will teach you how I will teach you how can you solve questions about introduction to physics. Napenda kukaribisha kwenye kipindi cha 7 ambacho nitafanya masahisho ya swali hili ambalo nimekupa siku ya leo, na pia kwenye hicho kipindi nitakufundisha namna gani unavyotakiwa kujibu maswali ya fizikia ya kwenye mada ya utangulizi wa kifizikia yanayotoka kwenye mtihani wa taifa wa kidato cha pili. So stay tuned, keep enjoying, invite your friends, enjoy physics, and see you in the next session. I love you, but let us give God thanks. Naomba tuchukue nafasi kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa ambayo ametufanyia. Ninaamini umeelewa kabisa kwa kiwango cha juu. So our Father who is in heaven, we come before your presence. We say thank you because you heard our prayer. Thank you because you've answered our prayer. Thank you because you've taught us. Thank you because you've taught your children. Thank you because you are going to teach us more and more. Father, I give thanks for how you have taught me to teach them. Mungu, tunakuja mbele zako tukikushukuru kama mtoto wako. Umesikia maombi yetu na umejibu na umetufanyia matendo makuu na umetufunulia akili zetu, tumepata kuelewa kile ulichotufundisha katika topic ya utangulizi wa physics. Tunakurudishia sifa wewe na utukufu peke yako kwa maana unastahili, na uendelee kutufundisha na kuendelea kufundisha watoto wako na kuendelea kusambaza ujumbe huu ili waweze kuwafikia mamilioni ya kizazi hiki na kizazi kinachokuja. In the name of Jesus Christ, Father, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, amen. So may God bless you abundantly. May God bless you to understand physics for the rest of your life. May God bless you in your studies, and may God bless you in your real life. See you in the next session. This is Olenjolai from Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania.